Right. Video ya rona e startile jwale ha ona taba he ngwaneso. Wena ausi wa grade 8. Jwale re ke phumule mona fela he. Ke go go phumula fela mona. Right. Itse ho wena re tlo etsa the geometry of straight lines. Geometry of straight lines. Ke geometry ngwaneso ko ra ha so botswa ska ngola pele lapeng mona re o fa chance ya ho romamela then o tla ngola ka morao. Ke geometry of straight lines ntate ha e hlalosa kapa mme class e mane o re ke ntwe ngwaneso and lona le motloela ke lona le motloela ausi a ikarabelo o mke ka ra habayo batho ke nna le wena fela le mme mara o teng ka moya wana o rutana jole geometry ke ngwaneso geometry of straight lines a ka le pele re shebe ha re na le straight line ke tse we have two lines that are parallel to each other ne ha re di line tsena tse parallel to each other, they are cut by a transversal line, a line that cuts through those two lines that are parallel. Two lines are parallel if they are facing the same direction. Again, and then they are cut by a line which we call a transversal, this line. Then if those two lines are parallel, this is A, B, C, D. Mohlomong berere mona ke E, mona ke F. Berero wena angle ya mona ke 120 degrees. Berero find for us X, Y, X, Y, Z, and maybe P. Otori fumana jwang angle tseng. Suppose potso e re ho wena, find for us X, Y, Z, and P. In this two lines that are parallel, AB is parallel to CD, and then in the transversal line, ibitwa EF. Berero when find for us X, Y, Z, and P. Mega pantate we say if something of this nature is presented, mo when. Hopolang wena mo. Ko jela ka qoqa. Ke batla ho bona na o tseba ha kae so that ke kgone ho thusa. O ka etsa mo. In fact, I can pele ka x. X o go ifumane o tlo etsang mo? Ke 120 degrees. A. Is equals A. 120 degrees plus x. A. Is equals to 180 degrees. Oh, Jesus. My father. Again, 120 degrees plus angle x equals 180 degrees. Now remember, we must always provide reasons. Again, for every statement in geometry, there has to be a reason that accompanies that. So reasoning, why ucholo? Why we say 120 plus x is equal to 180? Some of the angles of a triangle add up to 180. Okay, 9. Jo, Ramona Manis. Levakaki, Retorimo, why already like another 180? King a 120 le angle x deformer mo deformer in 120 le x deformer in mo how the shape. Harbo 120 le x bo straight line ki say sa AB so angle x le angle 120 deformer in straight line. Dikwala straight line ki sena then angle na dikwala in straight line. So that is why we're saying 120 plus x is equal to 180. Reasoning they are angles on a straight line. Straight line ki sena then dia se kwala. Again straight line ki se angle na dikwala in straight line. This is very important. So reasoning ya rona ko re mono re tlo re angles re tsa G angles on a straight line. So come on, there are 2 marks for this. For statement, there's an about mark. For reason, about mark. Only 2 marks.
memorandum o tshwauwa tje se re bua ntwa December sa bua ntwa gale for statement so fanang ka sona there's a mark for reason there's a mark only 2 already in this problem right ha ona taba now ke na le angle x ke eng nka e fumana mo happy Key, using the properties of straight lines if two lines are parallel. Ke tse feng tse correspondang mo, ke tse feng tse alternatang, ke tse feng sum of two opposite interior angles are equals to the exterior. O bonang wena mo. O komplelle ntho o e bonang mo. Mpolelle na wena hantle o bonang mo. Badimo ba hae ba se ba fihlile. Mme jwale wa thimola. Jole re tlo etsa mo ngwaneso ha o so ka etsa ke ka mele go fumane x a ke re all right angle x ele kana le 180 degrees minus 120 degrees a ke re batla go etsa x the subject of the formula ke re x equals 180 re na le yo when this 120 e ya ka nqane e ba negative a ke re bana le 180 minus 120 which is 60 a ke kapa ke nwele ke 60 a ke re ngwaneso now se re na le x ke 60 jwale re ka fumana x kapa y kapa re ka fumana y kapa z kapa p ke fe mo nana ngore re ka e fumana ka mara x se re na le x jwale ke eng mo nana ngore re ka e fumana mo go wena ha o so inahanela wena jwale wa inahanela re ka fumana y re ka reng re batla y 120 degrees y ile kana le 120 degrees plus y equals 180 degrees reason ya for to jolo ke angles and straight line le gale bona 120 yo ka bona y yo ka ha ona straight line mo engwe ka fatshe engwe ka hodimo straight line ke se re se bone se hore ena le ena di etsa straight line ena le ena di etsa straight line but jwale ha rena y le p so we can't say that so hore re fumane y kapa z kapa p tlamehile re etseng ai my father re tlamehile re etseng ya hana ya 120 plus y ha se yo straight line se jwale re tlamehile re etseng ma grade 9 thusang ke nannela tseba ha re yeng bathong re ka etsa mo batswadi fumana p kapa y kapa z le thuse ngwana monyane ke efeng o nana ngo ka ifumana pele mo ke e jole wena ka go kenya alphabet ya hao tje wena ai khona e ke ha se angle re batlang ke y ke z ke p ha e bitswe z ntho eo e bitswa z ha se z ngwane so ha ne bophelong sa tlotso go z ke z ke z ha le ile bo se Dominic se le tla tshebuwa ke batho a ja tlamile o re ntho eno ke z ha e bitswe z never in your life jole re etsa jwang he mo batswadi batho nshebang hantle di properties are you aware of angle 60 ile kana le z ile kana le 60 because they are corresponding angles bona angle ile kana le angle yani they are corresponding why because AB is parallel to CD. So if they are parallel, the angle tlamehile di correspond. Ka go choose namolo twa moholo sketjekete. Hlangoza ntso hopola angle yam ile kana le angle yam. It's because they are corresponding angles. Aya ska ba di lebala ntho tseo. Or angle ya mona ile kana le angle ya man kama ntso mang the inside angle is equals to the opposite outside angle. The reason is because this line is parallel to that line. This is very important. And again, lines are rona kitsane they are parallel to one another. Angle ena ile kana le angle yan as much as angle ena ile kana le angle a. Ke tsebela ba e bona ntho ke bua ngwaneso. Kapa ke philo ska ba tshaba o bua mona o ska le bala o itletse ne ha o sa understand ntho ke a ipheta please o ska ba tswa mo o sa utlwisisa re re ho if line ena ile parallel to line o dule o tseba hore angle e ka hare ile kana le the opposite angle e ka ntle
This is very important. The reason ko baneng line ena is parallel to this line, the angles ena they are corresponda. They are corresponding angles. If nevenale protractor, never to prove a draw ya ho angle can knitting le kana le never to measure a way born. Geometrically, they are equal to one another. The reason is because they are corresponding, because this line is parallel to that line. Very important. So, rato warere angle Z, ele 60 degrees. Reason is they are corresponding. They are corresponding angles. Bao fali 12 for saying Z equals 60. Bao fali 12 for reason. Ay, Jesus. For reason. Now that only Z is 60. Mpatlele Y le P. Kopa fa 1 minute ke late marker tse ntšha. Mpatlele Y le P. A ke tsebe di marker tse di ka. On patlele angle Y le P. Mpatlele angle Y le P. O ka reng mo? Wena o ka reng? Ha o so botswa mo. O ka reng ngwaneso? Angle P is equals to 120 degrees. Angle P. Ke a hana. Ke hana ke eme ka maoto. Ke hana Sesotho. Ko ha o hloka le lori ke e kae o hloka la fela ke re ho wena ke a hana ena ko ha e batle le go bota e batla go bolelle go shebile mahlong hore ke a hana o le shano ngwaneso ka bogutshwana sheba hantle mo bona ho etsagalang mo o na le ntwe tje ho etsalang ka engeletse dia le kana engeletse ake le baka ke vertically opposite angles. Sheban twena man. Ay Jesus. Sheban twena. Nna ke a e bona man. Nna molatswa moholo sketch. Ntate Hlangoza. Ay Jesus, my father. Ke a e bona nna man mmeta ba ena. Potso na wena wa e bona na mo. Ke batla ke nna kwa ha. Remember mo o mona ho ke tlo khona go bontsha. Not ke tlo ngolla ha go ngolla tlabe go bolaya ka se tlo fela se ke go a bona ke 60 no tlamile go fena go le wena o gone se latele ka exameng o gone o inahanela o gone o sebedisa kelello ya hao o bona mo tsela di pedi mo ke bona straight line nna mo nka fumana Y mo kapa nka be vertically opposite nka iphumanela P so wena o batla go qala ka ifeng wena o bona eng mo cause nna ke bona ntho tse pedi mo nna molatswa moholo nna ke a bona mo bona mona ke sebedise marker e ntjha bona mo bo ke straight line ke se bo straight line ke se ha re bua ka straight line ne ha re bua ka ntwe tjena fela e ka ba straight line se tjena kapa e ka ba straight line se tjena kapa e ka ba straight line se tjena ke straight line ntwe if you measure mo o tlo fumana 180 ke straight line if you measure mo o tlo fumana 180 ke straight line if you measure mo ke 180 ke straight line so please ha o bua ka straight line ha se mo tlamehile be ntwe flat ngwaneso e ka ba flat e ka ba diagonal but ntse tlo o fa eng 180 so please be careful ne ha re bui fela ka ntwa ile straight line tlamile betje e ka ba tjena e ka ba tjena o salang di tlo fa eng 180 this is one most important thing e ke batlang o e bona and ho betere because ntse re etsa video re tla khona hore go sendele o practice bana kapa o kene ka YouTube o download this video ke tla o fa link ka mono o lo practice re na le YouTube channel right ha re bone re ka re ka mantswe a mammo angle Y plus 60 degrees equals 180 degrees reason ko re they are straight lines
They are straight line angles. Kapa angles on a straight line. And then re ka fumana y mo. Ra re angle y e lekana le 180 degrees minus 60 degrees. Again, ya re fa 120 degrees. So yo bolelang ka mantswe a mang or that angle y e tekanela hantle le angle e. Ona le y se le 120. Kopa mfumanele p. O tlo reng ka p mo? Ha o sheba we. O tlo re p o etsahala mo. Ha o so batla p mo. O ka examine jwale ho thu ho wena o fumane p. O ka etsa mo? O tlo etsa wena he. Le ngwana examine nini? Ka 11 math paper 1 paper 2 le kala ka paper 2 re tlo tlameha re kene every day ngwane sona kwa sale re tlo tlameha re kene every day re phomole fela ka Sontaha because le nna ka nnete ka Sontaha tlamile ke kerekeng re tlo kena every day and le nako re tlo zama we increase so that we have more time more especially ga bona hore mathata lona mangata. Right, so ka mantswe a mang ho wena bona o ka reng ha o batla p o sona le ngwana ona ke 120 bon o ka re straight line ke se ke batla go kwala bon line ke straight line angle ena le angle ena di etsa eng straight line o ka elata jwalo ba ke straight line or o ka re 60 ile kana le p they are vertically opposite angles. So who way taba ko bona tsela tse different tsa go fumana the same thing. I always advise you to get the shortest route possible. A refela angle A refela P equals 60 degrees. Reason go they are vertically opposite angles. Then you are done. Kati ona le ngwana ona ke 6. A ke tsebela ba rahan to tsena di batla tsa mo dula fatshe di batla dula fatshe o practice mare re go fa di notes because ka mona le ntshonyana tse ngata tse o di lebetseng. Right, ha re ka le pele mo re bue ka ha re lo ona le two lines that are perpendicular to one another. Two lines are perpendicular if they form an angle of 90 degrees. So we are saying those two lines are perpendicular. So line A, A, B, C, D. Line AB is perpendicular to line CD. Why are we saying that? Or line AB is perpendicular to CD is because they form an angle of 90 degrees. Very, very important. And a camera line is straight exactly. It touches the corner. It cut it exactly at the center of this line here CD. Then that's the only time you will form an angle of 90 degrees. So right about angles of angles on a straight line, they form an angle of 180 degrees. So come on, Joma. Ha angle is 90. Le ena kamile be bukai 90. So that 90 plus 90 is straight line ki 180. Again, this is very important. Right, and then in mono, all right. How nali triangle? T. Onali A B. Otamelo tsibo angle yamu ki A plus B. Why? Because we are saying some of the two opposite interior, the interior they are inside. Some of the two opposite interior angles are equals to the exterior. The exterior ki angle kante, interior ki angle kahare. So angle na plus angle do fa angle. So kama ntsomang angle ya mo ki sum ya angle tsane tse pedi. So kama ntsomang mo ha ore ho thu wena mohlomong angle ya mona na ke 20. Ho thu angle ya mona na ke 60. Ho thu wena find angle X. From mohlomong as an example,
What you wanna find angle X? How will you find angle X? Authority angle X equals 60 plus 20 degrees. Reason here how key? Sum of two opposite interior angles are equals to the exterior angle. Sum of the two opposite interior are equals to the exterior. This is very important. And pototse has to exam, it's like it's a practice. The previous question papers are final last year, 2024, 23, 22, 21, 2020. Adi kaitse di batla se di kopa kane and re tlamile go tlo di etsa le wena so that you understand lona di tla jwang exam. Maro tlamile o qale pele ka o tlisa di basics tse. These basics are very important because as di kopane di le ngata o tlo hloka yona melao yona so that you can unravel the problem. So kama ntso mang o tlo fumana angle X ya how ele 80 degrees. Ba offer reasoning for this, ba offer reasoning for this, ba offer answer a mark for an answer. So this question is worth 3 marks. And a 3 mark ke percent A1. Why hloka that percent or o kgone ho pass. And le teng ha re bue ka ho passa fela. Re bua ka ho passitse maths ke level 6. O tsebe o lekile. Le teng ha re wa tseba. Ke la bona wa leka o level 6. O understand abo 70% ya mosebetsi o ka wa leka. Nana 13 o sa understanding o ka bola batho. Why? So ka level 6 wa leka re wa zama. Nkile bo ngwana wa leka re ka risk ka yena o ga lo operate motho. But motho a fumana bo level 5 a ikhono no kutsi aka bola le motho a re se ka moneya o ga operate motho. So level of passang ka yona it's very important because the letters about scholarship they depend ka hore na o passa jwang. So ho tswa ka maikemisetso a hao bophelo bo batla maikemisetso. Right, ha re fitile mo o so understand that how ne we a triangle and then extrapolated through a line reformer an exterior angle. How do you find that angle? Or a sum of the two opposite interior are equals to the exterior. Kopan shebele nako mo. Le tshwere phone. Ke kena go mang mo kapa ya di. Right, ha una taba. Now ha re tswa mo ha re shebe the line kitse. However, this is line AB, this is line CD. Otamino say about angles around the point makes a total of 360 degrees. So come on, drama. How do we angle mona who is 65? Camilo say about automatically angle kamona ki guy, mutomo mona ki A, ki B, ki C. What we na find A, B, C. Now, ntapile ka ifumana mo le teng ho tswa we. Nna nka ya kwa. Ka di forma in straight line. Omo ngaka ha amolojwa. Nna ke tla ka mona. Ke re they are vertically opposite. So ho tswa fela ho we. Taba e bohlokwa mona ko re na wena o batla ho sebedisa tsela efe. Ma go tlamile o bone ditsela tse different tse leng go ka approach the problem. That is why go bitse ditseng mo. So nna nka re angle A itekanela le 65 degrees. Reason ke they are vertically opposite angles. So segina le 65 yamu. Omo ngaka a straight line ki sena molotwa. So kama ntswa mang 65 plus B equals 180 degrees. Abare angles on straight line. Abare therefore B ilekana le 180 minus 65. Our one na ke 180 minus 65. Asi 150. Again? So ho tla fela ka we. Now that o sona le B, o ka tloa fela wa ga icon angle B ile kana le angle C. Nka re fela angle B ile kana le angle C ile kana le bokae 115 degrees. Bekere they are vertical. Kitsa they are vertically opposite angles. And then we are done for the day. We are done for the day. Ke kopa o fa chance ya ro copy he. Ke kopa o fa chance ya ro copy.
and then re kgone ho ya ho ma grade 9. So mpolelle wena ausi wa grade 8 o tletse subject ya mmetse fela kapa hona le tse ding tse o sokodisang? Le accounting, natural science o hantle. Alright, so go tlo etsa mmetse le accounting. Lona batswadi le tletseng lona? Le tletse subject tse feng lona batswadi? Yes. Abu? Coffee. It's a suit, it's a stone. It's a cause. But let's say, what's an EMS? General. Ntse le khutla nako mang sekolong? Le ha o tota fela ngola Wa bona he, ke yona ntho ne ke batla ho e bua e. So that re se ke ga iphumana re le kenya late. Ne ke sa batla kapa ne se ke le nei. Ke nna mono molao tswa moholo. Motswadi wa WhatsApp mono kapa motswadi wa phone. Data ite. Motswadi ha WhatsApp mo. Ngana re khona ho bua hore na o sokola kae ho etsahalang then go thusa because nako lona se batla ya tumetsa holo ya mmetse. Re tlo tlameha re kene every day. Re khone ho push. So ka mantswe a mang grade 8 ke mmetse ke CMS. Hona le ba science. Grade 9 ke mmetse NS le accounting. Ai Jesus. No, let's go wa ra ka ntho tsena. Let's ke la wa ra ka ntho tsena.